Good afternoon, dear televiewers, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe television. For presentation, I am Immaculate Fogwe. The first part of the news is in the French language. With you, Nadine Yamou. Good afternoon to you. Merci, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. C'est un week-end déconcertant et traumatisant pour une famille à Yaoundé. Elle vient de perdre dans des circonstances encore troubles 5 enfants âgés notamment de 6 à 14 ans. La scène macabre s'est déroulée au quartier Odia. Les corps des gamins ont été découverts sans vie au petit matin du vendredi 27 septembre 2019, alors que de l'avis des parents, les enfants ne présentaient aucun signe de fatigue lorsqu'ils sont allés s'endormir la veille. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi à Cyril. C'est dans cette maison, non loin du carrefour à Tangana, au quartier Odia, à Yaoundé, que le drame s'est produit. Il était environ 4h30 lorsque le père de famille s'est levé, comme d'habitude, pour la prière matinale. Il va cogner à la porte de la chambre des enfants, mais aucun d'eux ne se réveille. Il rentre dans la pièce et les trouve tous inertes. Le père va dans un premier temps administrer lui-même les premiers secours avant de faire appel aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre et aux autorités administratives. De l'aveu même du père de famille, la réaction est prompte, mais insuffisante pour sauver les petits. 5 enfants, entre 6 et 14 ans, sont trouvés raides morts. Le 6e, élève en classe de 3e au collège adventiste d'Odja, est transporté en réanimation au centre des urgences de Yaoundé. Que s'est-il passé entre 23h minuit, lorsque les enfants sont allés se coucher, et 4h30 du matin, lorsqu'on découvre les corps? Sans rentrer dans les détails, les premiers éléments de l'enquête parlent de problèmes respiratoires. Les cahiers des enfants qui ont fini d'étudier la veille avant d'aller au lit sont encore posés sur la table. Tout autre chose à présent, à moins de 48 heures de l'ouverture du dialogue national, des grincements de dents se font déjà ressentir. Les chefs traditionnels du sud-ouest, acculés de toutes parts, dénoncent les pressions qu'ils subissent de la part de certaines élites ainsi que ex-combattants. Face à la presse à Yaoundé, ces dignitaires ont énuméré le chapelet des difficultés qu'ils rencontrent sur le chemin de retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Le reportage de Gizogo. It was very good because I would say that is what some of us was expecting very long ago, but it happens that it never happened. They never called for it. But for now that they called for a dialogue, I believe we all are glad and happy for it because I think it will really try to make sure it will try to bring down things actually, because that is what most of us were. Des ex-combattants repentis des mouvements séparatistes dans la capitale, professant que le dialogue national est ce qu'ils réclamaient depuis comme réponse à leurs revendications. C'est bien que quelques moments forts pourraient intervenir lors de ces assises, mais les tensions aussi s'invitent dans l'avant-dialogue national. Ainsi, les chefs traditionnels du sud-ouest s'offusquent de ce que d'aucuns essayent de les faire taire. Beaucoup de gens ne veulent pas que les chefs traditionnels du sud-ouest parlent. Pourtant que le Premier ministre et même le gouverneur nous a dit de venir parler en haute voix ce que les gens souffrent. Mais d'autres pensent que quand on parle, peut-être on ne va pas dire ce qu'ils pensent. Mais ça, c'est un dialogue ouvert. Tout le monde doit parler, même les fous doivent parler. Après tout ça, nous tous sommes les Camerounais. Selon eux, il s'agit d'un moment de catharsis au cours duquel ils entendent porter le message de ceux qui ont pris le chemin du maquis. Nous sommes là pour venir dire à notre président et chef Premier ministre ce que les gens qui sont dans la brousse. On les a dit de faire sortir de la brousse. Ils nous disent pourquoi ils sont même partis, pourquoi ils sont rebelles. Maintenant, ils nous disent qu'il faut qu'on dise la vérité. La vérité, c'est qu'ils se fâchent contre beaucoup de choses qui sont centralisées.
Ils ajoutent en outre que le message envoyé par les tenants du séparatisme est le retour au fédéralisme. Ils veulent dire État fédéré. Avec ça, ça peut les aider à évoluer les économies. À mesure qu'on s'approche du dialogue national, l'adrénaline ne cesse donc de monter. Et au regard de la situation humanitaire désastreuse dans le chaudron de la crise anglophone, près de 1500 déplacés ayant trouvé refuge dans la ville de Douala viennent de bénéficier de l'assistance du plan humanitaire sous la conduite du ministre Paul Atangandi. Ils ont reçu des produits de première nécessité. Cependant, les bénéficiaires en demandent davantage. Le reportage d'Innocent Abega et Flavien Valondongo. Le gymnase du lycée polyvalent de Bonabéry à Douala s'est avéré étroit pour accueillir les déplacés internes dus à la crise qui secoue les régions anglophones ayant trouvé des espaces dans le 4e arrondissement de la ville. Face à ce qui motive leur espoir, les bénéficiaires ne sont pas restés insensibles au geste de cœur du chef de l'État. Je remercie le gouvernement pour ce qu'il a fait pour nous parce que je suis tellement contente, tellement émue. C'est bien que ce n'est pas beaucoup, mais ça va nous aider beaucoup. Tout ce que je peux lui dire, c'est de lui remercier. Tout le groupe est gentil, pas d'embouteillage. On ne regarde pas les gens avant de les donner. Pour cette première phase du plan d'assistance humanitaire d'urgence, un peu plus de 1000 familles viennent de bénéficier du matériel de couchage, des savons, des sacs de riz, de l'huile végétale, suivi d'un accompagnement financier. Nous accordons cette assistance aux personnes déplacées internes pour leur montrer la sympathie du gouvernement face aux actes criminels dont elles ont été victimes. Alors cette population exprime bien évidemment, comme vous le dites, certaines doléances. Cette action menée simultanément à Douala et à Bamenda est la volonté du chef de l'État pour voler au secours des victimes de la crise anglophone. Le père de la nation qui a pensé à tout le monde et nous allons intensifier la distribution de l'aide humanitaire. Nous étions à Bafoussam, à Tchang, à Fumbot, à Koptamo, à Bamenda. Nous étions à Boyakumba et Kondo Titi. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous avons déjà effectué près de 85 sorties pour la distribution depuis 1 an et demi. La seconde phase de l'aide humanitaire sera réservée à la reconstruction des bâtisses détruites par des sans-foi ni loi. Il y a un volet qu'on ne parle pas, c'est la reconstruction. À Bamenda, nous avons distribué les tôles, du ciment, des lattes pour permettre aux gens de reconstruire les maisons qui ont été détruites. Globalement, nous tenons compte de toutes les doléances exprimées. Le chef d'État réfléchit déjà sur la deuxième phase qui est le développement. Donc chacun devra s'auto-gérer par la suite. Quand le calme serait revenu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les déplacés vont rentrer. Le rappel en a été fait lors de l'annonce du grand dialogue national par Paul Biya. Paul Atangandi, le chef d'orchestre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, a invité les chefs d'établissements scolaires des régions qui ne connaissent pas de crise à réserver un accueil chaleureux aux enfants déplacés en âge scolaire. Plusieurs localités ayant accueilli les déplacés de la crise anglophone ont déjà reçu la caravane de l'aide humanitaire d'urgence conduite par le ministre de l'administration territoriale. Et la situation sociopolitique tendue dans les régions anglophones était au cœur du conseil de cabinet du mois de septembre à Yaoundé au niveau de la primature. Le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement ont également passé en revue les rentrées scolaires et académiques au Cameroun. D'autres précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. Un conseil de cabinet du mois de septembre consacré à l'après-rentrée scolaire et au début de l'année académique 2019-2020. Face au Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur a exposé sur la situation actuelle dans les universités où les cours ont repris dans 8 des 10 établissements. Il faut consolider la reprise effective des cours dans les universités. Les cours ont repris le 24 septembre 2019 dans les 8 universités des régions dites francophones. Quant aux universités du nord-ouest et du sud-ouest, elles manquent encore à l'appel. Pour les 2 autres régions, nord-ouest et sud-ouest, les cours reprendront en octobre parce qu'il a fallu procéder
à des cours de rattrapage dans la plupart des universités. Un scénario identique dans l'éducation de base. La rentrée scolaire s'est déroulée de manière harmonieuse dans 8 de nos 10 régions et qui s'est déroulée, les autres disent mitigée, de manière pour nous satisfaisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'empêche, la réalité du terrain reste contrastée, même si les attaques contre les maîtres et les élèves, comme dans les années antérieures, ont disparu. Nos écoles sont dans les fins fonds de village. Nous en avions 5897 qui étaient là. Aujourd'hui, 4266 sont fermés. Globalement, nous avons aujourd'hui près de 288 écoles qui fonctionnent normalement dans le nord-ouest. Et dans le sud-ouest, nous avons près de 1420 écoles qui fonctionnent normalement. Reste maintenant à combler le déficit en enseignants du primaire. Il y a déjà eu le recrutement de 1000 enseignants. Nous sommes en train de les affecter. Nous sommes également en train de recruter. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, on doit les avoir affectés 3000 enseignants. Dans le même temps, le gouvernement annonce qu'il va passer à la mise en place de nouveaux modèles d'écoles. Nous ne construirons plus une école sans qu'on puisse la doter d'un centre informatique. Nous allons doter toutes les nouvelles écoles et même les anciennes de logements d'astreinte des maîtres parce que le plus gros problème sur les effectifs est que les gens se retrouvent dans des villages, des zones très excentrées, ils n'ont pas où habiter et ils désertent les postes. La ministre des Enseignements secondaires s'est aussi félicitée de ce qu'elle qualifie de bon début. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Good afternoon to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The Northwest and Southwest population have channeled their problems through their delegations to the Prime Minister Head of Government, Chief Joseph John Gute. The governors of the region say their population requests effective decentralization. More with Innocent Aze. The Northwest and Southwest delegations, which many say constituted mostly citizen militants in their discussion with the Prime Minister, dwelt once more on pro-decentralization and against secession. They say they are from one and indivisible Cameroon. Governor Benato Kalyabilai of the Southwest region says his people have, however, sent proposals like creation of job opportunities. The job opportunity, if I can cite the job opportunity, they will like a very important project to be put in place to create job opportunities. Because when the young men are occupied, we believe that they may be not they cannot be manipulated easily. To the Northwest governor, the population desire effective decentralization to heal their wounds. The population of the Northwest region are happy and would like the speedy implementation of the decentralization process to give more means to the municipalities, to the region, to solve the major concern raised to the Prime Minister here. They are certainly aware that we are in the indivisible and united state, but they are convinced that if more means are given to the grassroots responsible, many problems will be sorted out at grassroots level and prevent crises like those we are facing today to arise. This opinion is cemented by Mayor Patrick Ekema of the Boya Council, who says effective decentralization is the only solution to all problems, which will enable a one and indivisible Cameroon. C'est pour approfondir la décentralisation, c'est tout. Present in the Northwest delegation, the Social Democratic Front stands for a two-state federation.
Honorable Joseph Bandam, SGF MP, says they were embarrassed regarding what was presented by Governor Adolele Lafrique as position of the Northwest population. He says majority of the Northwest and Southwest populations stand for the complete restoration of the Southern Cameroon statehood and others, a federal system of government with two federated states. Deux États fédérés. Ces deux entités qui sont venues ensemble pour créer la République fédérale du Cameroun. A federal system also defended by the Global Peace Initiative Organization. Langue français et anglais, que tous les documents officiels doivent être en français et anglais. While the SDF insists the two-state federation will end the crisis. Il faut qu'on revienne à l'origine de la création de l'État du Cameroun, qui consistait en deux entités, West Cameroon et East Cameroon. The Global Peace Initiative, on its part, thinks nos frères qui sont en détention. General amnesty be granted to all, a guarantee for lasting peace. S'ils sortent dehors, ils écrivent, ils font leur apologie à l'État parce qu'ils ont fait les aides dans l'État. Ce n'est pas normal. The press also had talks with the Prime Minister, during which the journalists from the two English-speaking regions revealed challenges they face while executing their duties. A press conference was granted yesterday by traditional rulers of the Southwest region in the political capital, Yaoundé. Reverend Dr. Komolindo, Vice President of the Southwest Conference and spokesperson of the FACO Chief Conference, gives us details about what the conference was all about. I am His Majesty Chief Reverend Dr. Komolindo, the Vice President of the Southwest Chief Conference and the spokesperson for the FACO Chiefs Conference. With regards to the crisis, we, the FACO people, are resolute in that we stand for a one and indivisible Cameroon. This crisis has caused a lot of harm on the economy of FACO division and on our population. And we think that the earlier it can stop, the better. We also went down to the grassroots to meet the fighters out in the bushes, and for them to echo what they feel the head of state and the Prime Minister, head of government, should know about why they went to the bush in the first place. And I think their voices can be heard through us if they cannot come because they are afraid of their security. And we are going to speak their mind. And they think that we should have a 10 or more state federation which will permit the local states to control certain aspects of their development rather than everything concentrating in the center. They gave examples of teachers and workers who have to follow their dossiers, even the retirement people. They have to come to Yaoundé, go from office to office. Sometimes their French is not very good and they are sent back empty-handed. But if they can only go to the headquarters, maybe in Boya, and solve their problem, it will reduce the tension. So we are now echoing them that we are proposing what they have proposed, that the government should look into the state of government, that a 10 or more state, we can divide it federation so that people can better articulate. The other area that they wanted us to speak is employment. 70% or 80% of youth. And that was Reverend Dr. Komolindo, Vice President of the Southwest Chief Conference, speaking after a press conference that took place in the political capital, Yaoundé. We move to the Southwest region to talk about alleged separatist threats that has forced the Divisional Officer of Combat 3 in the Meme Division Southwest region to return with aid destined for inhabitants of that area. Epole Wane Vecklin, who was visiting Mukonji, also inspected the Cameroon Development Corporation, CDC. More with Smart Jikan Gabriel. Military men on the watch for any surprise attack.
and residents of Mokonje village are all indoors after being threatened by alleged separatist fighters not to show themselves as the divisional officer for Kumba 3 paid a visit to the village under her jurisdiction. I had information that people who were hiding in the bushes had started coming back to their homes to start back their normal lives, which is why I decided to come down here today to come and encourage them and accompany them in this bold step that they had decided to take, and to let them know that the government was with them and was ready to accompany them in every difficulty that they had. To also see how even the activities can start back with CDC, because as you can see, the CDC factory has been abandoned now for over a year, and most of them have been without jobs. They even called me, the workers called me, that I should try to see everything, how CDC can start back for them to get their jobs back. As such, the divisional officer for Kumba 3 had to move door to door to talk with the frightened inhabitants of Mokonje village. Okay. Apart from visiting Mokonje village, the divisional officer also made a stopover at the Cameroon Development Corporation factory of Mokonje, which has stopped production since the crisis started, hoping that activities will soon start again. Remember now, to the separatist fighters, heed to the head of state's call for peace. There's a dialogue that has already been announced and which is ongoing, which is one of the reasons that I even came here to get their own opinion about what they think, because it's an inclusive dialogue and everybody's voice, as the head of state said, everybody's voice should be heard. Because the population was afraid to turn out, the food that was destined to them was taken back by the divisional officer, Epolewane Veklin, to be redistributed another day. And over to news in the Littoral region of Cameroon. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Etanganji, yesterday presided over a ceremony to distribute government humanitarian aid to internally displaced persons living in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. Let's take a listen to Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Etanganji. Together, my brothers and sisters, are we together? We are one. Person who is here today, we have about 1,000 families, that is about 4,000 persons, but sincerely it's a process where they have to go through registration at the local level. The DOs have to do the registration, so that when my ministry comes for distribution, people are clearly identified, and when they are clearly identified, the process is easy. However, those who are outside will still have to take them, because I can say there is something for every person. But what we tell people that they have to go through the normal process at the local level for registration. You understand? And we are doing simultaneously distribution in Bamenda and Douala. And I think by the end of, I can say next month or in 2 months, we would have touched all the internally displaced people in Cameroon, because we have touched all the 7 divisions in the Northwest region and all the 6 divisions in the Southwest. So our main target are those who are out of those divisions, in Douala, in Bafoussam, in Yaoundé, and we have a program for them. But the message is that, as for now, it is distribution, assistance, but we are going towards development, because we want them to be self-reliant. It's very important. So in about 6 months, the president will put a new program where we'll accompany the displaced families to go back to their respective regions and start something, because most of them, they have to start from scratch, which is very important. So, and there's another message. President Paul Biya has given firm instructions that the enrollment of children from the IDP parents must be facilitated on all the schools. That is facilitation. He has given instruction that we should facilitate the enrollment of children of the internally displaced persons in all the schools in Cameroon. And I think that, those instructions were reiterated by the Prime Minister of Government yesterday.
And that was the Minister of Territorial Administration, Paula Tangaji, speaking after distributing government's humanitarian aid to internally displaced persons living in Bonaberry in the Douala 4 subdivision. Meantime, those who received this gift expressed gratitude and wishes that the Anglophone crisis can come to an end. Let's take a listen to them in this excerpt. We're very happy for what the government has done to us, for what the president has done to us. We're not expecting it, but by the grace of God, he has done it again. We have received mattress, rice, soap, tomatoes, bucket, and blanket. I'll manage it with all my families, but by the grace of God, I believe this one is not small, and I believe everything will go better. All I can say is that I'm glad, I'm happy for what the government have done for us. All I can say again is to only thank the government. Thank you, President Povia, once more. It's a very big joy to me. I cannot know how to spend the joy. Today I just say I'm a bit happy, not really happy, because not all of us are here to have the little opportunity we had, to have the little things we had. Not all of us are here, but the ones I have, I'm so happy. Though from the beginning, it was really tough. When they came and asked me to register my name, I was just afraid. Someone just came from nowhere with a list that I should write my name on it without explaining to me. So because of that, really I was scared. When I asked, he just said it was for protection. So the reason why I even wrote my name was that on my mind, I thought if they want to send us back to Bamenda, well, Bamenda is my place, Northwest is my home. So even they send me back, I'm happy. I will still go back. Even if I die, I will still die as a son of the soil. So I will not come and die somewhere else. It will help us a lot. This groundnut oil, the mattress, we will use for a very long time. Thank you, people. What are the things that you have received? I have received groundnut oil, savon, mattress, blanket, and tolero with tomato. It's very difficult. Very, very difficult, because we are sitting in one room. We are 5 of us in one room house. We are renting the one room. We are paying how much? 15,000 for the one room. You see now, and for us to get something to eat, it's not easy. Ladies and gentlemen, that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks for your kind attention. Have a blessed weekend in the company of our programs on Équinoxe Television. Nadia Bo, have a blessed weekend too. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est lorsqu'il sera 20h sur Équinoxe Télévision.